Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resul, meded ya Sadat ashabı Resul, meded ya meşayih. Destur Mevlana Şeyh Abdullah Fazıl Hasan Şeyh Muhammed el-Hakkani meded. Tarikatına ve sohbet vel hayr fil cemiyye. Şeyh Baba Allah makamları âli etsin. Bu kasideler, şiirler İslam büyüklerinden söylenmiş güzel sözler çok var. Binlerce şey var. Onlar Allah Azze ve Celle'nin azametini, Peygamber Efendimiz'in yüksek makamını anlatar. Onun tecellilerini anlatan çok şeyler, kasideler var. Babada bazen söylerdi, insanların haline göre bir tane şey vardı. La tuksiril hammek ma kudder yekun fallahul mukadder ala sukun. O fazla dert yapma diyor. Dert, tasa yapmayın. Onun için fazla dert yapmayın. Her şeye eyvallah deyin. Geçin. Fazla öyle hele dünya için hiç kafanızı yormayın. Çünkü Allah Azze ve Celle istediğini yapıyor. Sen ister kafanı yor, ister kafanı ağrıt, ister kafanı patlat. Bir fayda yok. En güzel işte bu kaside şiir olarak söylüyor. Hem tasa yapma. Allah var. Her şeyi yapan Allah'tır. Sen kendini yorma. Sen Allah'a teslim ol. Allah Azze ve Celle'ye teslim ol. Her şey rahat olur. Senin bu şeyinle dünya değişecek değil. Senin kafanı ağrıtmakla, kafa yormakla hiçbir şey değişmez. Değişecek olan sen başını ağrıtırsın, imanını zedelersin olabilir bazen. Bazıları da bazı Allah muhafaza etsin insanlar imandan da çıkan oluyor. Bu dünya meselesi için. Halbuki hiç değmez. Bu Allah Azze ve Celle dünyayı yaratalı aynı şekilde gidiyor. Şeysiz, zahmetsiz vakit yok. Tabii çok güzel vakitler vardı. En güzel vakitler vardı. O da kimden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dendir. Ama vakitte tabii en eziyetli vakitti. Ama onlar Allah Azze ve Celle teslim oldukları için en güzel vakit oydu. O dünya için bir aç kalıp karınlarına taş bağlamışlar. Bir lokma ekmek bulamamışlar yesinler. Gene de en güzel vakit oydu. Yani dünyada her şey Allah'a teslim olunca güzel olur. Dünya cennet, iyilerle beraber olunca cennet olur. Kötülerle beraber olursa isterse bütün dünya senin olsun. Gene de tatmin olmazsın, gene de rahat etmezsin. Kafanı yani rahat etmezsin. Onun için bu güzel şeyler, nasihatler çok Mevlana'nın var. Burada kasidesi var. Binlerce insan evliyaların söyledikleri güzel sözler var. Onlar hepsi Allah'a tevekkül etmek içindir. Allah'a dayanmak içindir. Odur. Bu insanlara güzel sözle, güzel şeyini anlatmak için
o güzel sözleri yapmışlar. Bazı insan anlıyor, bazı anlamıyor, bazen ele geçiriyor. Ama onu mühim olan dünya için şöyle oldu, böyle oldu dünyada. Sana ne dünyadan? Onun Rabbi var, Allah Azze ve Celle var. O istediği oluyor, istemediği olmuyor. Onun için şu oldu, bu oldu de fazla üzülmeye gerek yok. Sen Allah yolunda ol, yeter. Allah bize hepimizin yolda olsun. Etsin, başımızı ağrıtmasın başka şeyler inşallah. And Maulana Sheikh was sometimes saying a poem from Islamic poem, and it is very nice. Many of awliyaullah or ulama, scholar, sahaba, even there many of them, there was saying poem, and this poem make you happy, make you very happy, because it is not for material thing, not for this dunya, only for the love of Allah, to make people, to give them for Allah, to leave everything for Him. One of this, Maulana was many times saying this, لا تكثر همك ما قدر يكون فالله مقدر والعالم شؤون. Meaning, don't be worried, don't be sad, don't be gloomy, don't be anxious. Be happy. Give yourself for Allah Azza wa Jalla. Everything by His hand. He is doing everything what He will do. It will done. Not what if you are not happy, you are thinking what will happen, this war, very bad now situation. There is this people that every time they have a special difficulty. Who is the most restful in all this history of human being? If you see, maybe the most happiest time with Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, his time. But what it was misery for people, hurting them, fighting. They give them hunger, no food for them. Even they was putting stone in their stomach and tied stone to not feel hungry. Nobody know this now. This time, this method to put something to not feel hungry. It was like this. There was most happiest time in history, not only Islamic history, whole history from Adam alayhi salam, because they are not looking for dunya, not thinking about what it will happen, what it is, what's going on, no food, no work, nothing, how we will survive, how will be. No, they are not looking at all. Even they know baby coming or baby was dying from hunger, but all of them was the most happiest time ever. Everybody, if ask Muslim, they will say the most, and Prophet ﷺ saying the most best time, his time, after time of Khulafa Rashidin, of course. But the best time, it was his time, Prophet ﷺ, because there was not looking at all for material thing,
only for Prophet sallallahu alaihi wasallam, what he will say, what he will do, and accepting everything from Allah. And we are coming from Allah, we will go there, so no problem. This is what Mawlana Shaykh was saying all time for this poem. Don't be unhappy, don't be thinking for future, what will be, what will do. No, all this, when you are surrounding yourself for Allah, you will be no care, and don't care about anything from dunya. Because, you know, your time limited, your time, it is known by Allah Azza wa Jalla. So you must be also, don't worry about anything. Many people now, they have this funny illness, attacked, panic attack. Panic attack, what is this? I am afraid from death, I will die, or I am afraid from dying. If you are afraid or not afraid, no benefit. When your time will coming, it will go. You will go, and she will go. Everybody will go. If you are afraid or not afraid, no any benefit. For this, you must leave yourself for Allah Azza wa Jalla. He created you, and when your time coming, you will be go. When Allah send you something to eat, you will eat. Maybe you come food on front of you, it's not for you, it will go for other. Drink, you can maybe not drink here, drink other place. All this, Allah Azza wa Jal knowing, so don't be thinking what will happen. Leave this for Allah Azza wa Jal. If you do this, you will be happy, and Allah happy with you, because you give yourself for Him. Allah bless us, inshallah, to be like this, inshallah. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.